AE. So simply always remember this formula. Directivity of on antenna is 7.5 into AE divided by lambda square. 7.5 into AE divided by lambda square. Okay. Okay. So next, I'll make some comparison about three antennas like Hertzian dipole, half-wave dipole, and quarter-wave monopole antenna. Okay, so then later we'll go to antenna arrays. Okay, antenna arrays. Okay, first name of the antenna, name, what is the length. Okay, current distribution, R radiated. Okay, R radiated, radiation resistance, and again what is directivity, DG value, and what is maximum directivity, maximum directive gain, that is directivity D naught. Okay, then if it is a Hertzian dipole, Hertzian antenna, length is very less than lambda, current distribution is uniform, R radiated is 80 pi square dl by lambda whole square, directive gain is 1.5 sine square theta. Then what is the maximum directive gain? That is simply 1.5 because sine theta maximum value is 1. Then half wave dipole. So what is important, sir? This is meaning already pathirpinga. This is something new. These two parameters. Simply remember this value. No need to remember this also. You simply remember this value. So in the exam they will ask what is the directivity of infinitesimal small antenna or Hertzian dipole antenna. That is simply 1.5. Okay. Then next half wave dipole. Half wave dipole length is L is equal to lambda by 2. Current distribution is sinusoidal. Okay, then radiation resistance is 73 ohm. Okay, this is of some complicated function, cos square pi by 2 cos theta divided by sine square theta. But anyway, what is the maximum value? 1.64. Similarly, monopole antenna length is equal to lambda by 4, sinusoidal 70 half of 36.5 ohm, and here 3.26 cos square pi by 2 cos theta divided by sine square theta. Please don't worry about this lengthy function, only remember the final value. So why I am writing this table? Finally you want to remember this. What is the directivity of Hertzian dipole? That is 1.5. What is the directivity of half wave dipole? 1.64. Monopole is 3.28. One thing is very clear, the directivity of Hertzian dipole is less, 1.5. For half wave dipole, that is 1.64. For monopole, that is double. Yesterday itself we have seen the monopole antenna radiates only in a upper plane. That's why the directivity of monopole antenna is 2 times of the directivity of the half wave dipole antenna. Now working sir, anybody? Yes sir. நேத்து directivity of half wave dipole monopole compare பண்ணோம். ஞாபகம் இருக்குங்களா? Yes sir. Okay, so directivity means for small antenna, infinitesimal small antenna, what is the directivity? That is 1.5. Lambda by 2 dipole 1.64, then lambda by 4 dipole, that is simply 3.28. Then somebody please tell me which antenna will have more beam width. இங்க கொடுத்திருக்கிறதுல எந்த antenna, which antenna will have more beam width? Anybody? Lambda by 4 and Lambda by 4, sir. Lambda by 4 you are telling, that means you have not understood the concept. This is directivity. Hertzian dipoles. directivity higher na beam width லோவா இருக்கும்.
So ஏன் அப்புறம் மாத்தி சொல்றீங்க? Sir. Okay, so which antenna will have more beam width? So the First beam antenna, width sir. of it is very, very high. The beam width is very, very low. No. Here the beam width is moderate. Here the beam width is moderate. Okay, so இந்த ஐடியாவும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும். And again, this is okay, beam width of these two, because this is radiating, lambda by 4 is radiating in only one direction, definitely. So the beam width has to be low, that's okay. But why the beam width of infinitesimal small antenna is high as compared to lambda by 2 dipole antenna? For that, you can simply imagine the infinitesimal dipole antenna is something almost similar to isotropic radiator, because once if you make length very, very small, okay, once if you make length very, very small, that is simply like a point. Okay, see what I am telling, you are in a infinitesimal small antenna. Once if you make length very, very small, that is like a point. If it is a point antenna means what? Isotropic antenna, because point antenna means isotropic antenna that will radiate in all direction. Okay, that's why the limiting condition of infinitesimal small antenna when length is very, very small is equal to the isotropic antenna. Definitely the isotropic antenna will be having high beam width, and also you know that isotropic antenna directivity is very, very less. And again, definitely for isotropic antenna directivity is 1. Again, here it is having the directivity of 1.5. That means as compared to these two antenna, this is something similar to isotropic antenna. Okay, but this is a practical antenna. But once if you apply the limiting condition, the infinitesimal small antenna can go to that isotropic antenna. That's why it's having less directivity and high beam width. So you can think it of with the isotropic radiator with the limiting condition. Okay, compare. So you always compare this with ISO, okay, because this is a practical antenna, but isotropic antenna is a ideal antenna, but you can compare these two performance. Okay, then this is all practical antenna, lambda by 2 dipole and lambda by 4 antenna. Okay, so, and again, what you will do for all this antenna, you take u comma theta comma pi value, okay, radiation intensity value for all, everything is there in the book, okay, antenna book by KD Prasad. There they will give you them antenna radiation intensity u theta comma pi for all antenna. For infinitesimal dipole, what is u theta comma pi? For lambda by 2 dipole and lambda by 4 and all. Then from this radiation intensity, okay, radiation intensity, once if you have the radiation intensity, okay, and also sometimes they will give you, again, this is function of theta, they may give you something like this, sin theta or cos theta, something like that. Then once if the radiation intensity is given in this manner, then you try to calculate the beam width. What is the beam width? Now you take this as an example. If your radiation pattern is function of sin theta, say simply sin theta. Again, you know the sin theta nature, you know sin theta nature, theta can be 0 or theta can be pi by 2 maximum in our discussion, or like this. Then what happens, what will be the half power beam width? When it is sin theta, what will be the half power beam width? Okay, when u theta comma pi is function of sin theta, then what is half power beam width? Just try to calculate. Okay, yara solla mudiyuma, sin theta, what is the half power beam width? How much degree it will come? Anybody? Half power beam width solla mudiyuma? Not 120 degree. 60 degrees, sir. 60 degree or 90 degree? When theta is 0, this is 0. Okay, when theta is 90 degree, this is maximum. When theta is 45 degree, when theta is 45 degree, what will happen, sir? Sin 45 degree, 1 by root 2. And again, in this direction also, for 45 degree, you will get 1 by root 2. This is 45 degree, this is 45 degree. This is 45 degree, this is 45 degree. Then what is the half power beam width for sin theta? Simply 90 degree. Simply 90 degree. So, இது போல function கொடுத்திருப்பாங்க சார், அதுக்கேற்ற போல
half power beam width கண்டுபிடிக்கலாம். Okay, so Sir, please cos refer. theta போடுங்க sir. Cos theta போடுவா. Cos theta போட்டாலும் இதான வருது. I think 60 degree வரும்னு நினைக்கிறேன். என்ன வருது cos theta-வுக்கு? Half power beam width வந்து 120 degree sir cos theta. Cos theta-வுக்கு. சரி போட்டு பாப்போம். Okay, when cos theta is 0, this is maximum. Okay, then at what point you will get 1 by root 2? Okay, please somebody tell me. This is cos theta, this is 0 degree. At what point you will get 1 by root 2? Cos theta is equal to 1 by root 2 எப்போ வரும்? 45. 45 வருதா? I think. Sir, half power na magnitude வந்து 1/2 தான் sir. 1/2 ஓகே, பட் அகைன் அவன் கொடுத்துருக்கிறத பொறுத்து இருக்கு. அவன் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுத்துருக்கிறானா இல்லைனா பவர் பேட்டர்ன் கொடுத்துருக்கிறானா அதெல்லாம் பொறுத்து இருக்கு. ஸோ மேபி அந்த கான்செப்ட் படி வந்ததுன்னா 1/2. சரி 1/2 எங்கே வருது? மேபி அந்த ஆங்கிளில் கூட கொடுத்துருக்கலாம். அது ப்ராப்ளம் கரெக்டாக பார்த்தா தான் தெரியும். அவன் ஃபங்க்ஷன் என்ன ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்கான், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வச்சு கொடுத்துருக்காங்களா இல்லைன்னா என்னது பவர் பேட்டர்ன் வச்சு கொடுத்துருக்காங்களா அப்படின்றது. ஸோ பட் whenever u, theta, pi is given, that is always related with the power generally. சரி 1/2 எங்க சார் வருது? cos theta 1/2 60 டிகிரில வருமா? 60 degree. கரெக்டா? அப்போ கரெக்ட் தான். இது 60 டிகிரினா அப்போ half power beam width வந்து அது 120 டிகிரி வரும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். இந்த இதுவே வந்து எதுக்கு தரோம்? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கா இல்லைன்னா பவருக்கு தராங்களா? அது கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் லிட்டில் பிட். பட் whenever u, theta, pi is given, that is for generally power. Okay, you have to be a little bit careful there. Okay, so அத கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பாத்துங்க சார். ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னா இது சப்போஸ் பவர் பட் first null beam width between the first null. ஓகே, அதெல்லாம் வந்து நான் அரேஸ் வரும்போது சொல்றேன். பிகாஸ் இங்க ஒரே ஒரு பேட்டர்ன் தான் இருக்குது. இதுக்கு போய் ஃபர்ஸ்ட் நல் செகண்ட் நல்லாம் சொல்ல முடியாது. when you have more than one patterns like this, then you can tell what is nulls. Okay, அதெல்லாம் அங்க வரும்போது சொல்றேன் ஆண்டனா அரேஸ்ல. ஓகே, so our next topic is antenna arrays. Okay, next topic is yes sir. The product ல இருந்து எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது? Product sin theta and cos 2 theta. அது போல உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப சான்ஸ் கம்மி. ஓகே, ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் ஃபங்க்ஷன்லாம் வராது. கொடுத்தாலும் கண்டுபிடிக்கலாம். அது போல வரும்போது ப்ராக்டிகலா வர்றது அனுப்புங்க, நான் எப்படின்னு போட்டு சொல்றேன். மேத்தமெட்டிக்ஸ் பீம் வித் பிட்வீன் த ஃபர்ஸ்ட் நல் கண்டுபிடிக்கிறது வெரி சிம்பிள். எந்த இடத்துல ஆங்கிள் அகைன் இப்போ சப்போஸ் sin theta இது போல கொடுத்துருக்காங்கன்னே வச்சுங்களேன். இது போல போகுது. அகைன் நல்ஸ் எங்க வரும்னு பார்க்கணும். இங்க தான் நல்ஸ் வரும், இங்க தான் நல்ஸ் வரும். அப்போ என்ன ஆகும்? ஒன்ஸ் நல்ஸ் இங்க வரும்போது இதுதான் பீம் வித் பிட்வீன் த ஃபர்ஸ்ட் நல்ஸ் மாதிரி வரும். 180 டிகிரி வரும். ஸோ 90 டிகிரி இன்டு 2 டைம்ஸ் போட்டீங்கன்னா 180 டிகிரி. அதான் பீம் வித் பிட்வீன் த ஃபர்ஸ்ட் நல்ஸ். வெரி சிம்பிள். ஃபர்ஸ்ட் நல்ஸ்னா 0 வர மாதிரி டிகிரி கண்டுபிடிக்கணும். அட் வாட் ஆங்கிள் த வேல்யூ இஸ் 0. யூ ஆர் given with function at what angle the value is 0. Okay, so sin 0 0, sin 180 degree is also 0. Then that difference is beam width between the first null. That difference is beam width between the first null. Our idea.